friend Mr. Shaktivel. Okay, so and the other people of this particular area, okay, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு இந்த இடத்தை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. You all know they are going to celebrate our Veerampattinam car festival. Yes or no? Yes sir. அது மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை அன்னைக்கு நாம இந்த இடத்துல வந்து இந்த பட்லீம் பண்ண போது வந்து really it is a blessing in disguise. It's blessing in disguise. Okay, it's a real blessing. இங்க வர போற மக்களுக்கு வந்து சுத்தபத்தமா இருக்கணும், ஓகேவா, சுத்தமா இருக்கணும்காக நாம என்ன செய்றோம்? Listen me here. If you don't want to listen, get out. Don't be here. So இது மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து உண்மையாலுமே ஒரு புண்ணியமான செயல். ஒரு கோயில் இடம் இமீடியட்டாக வந்து அடுத்த வாரத்திற்கு நடக்க போகுது. அதனால் இங்கே நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து நல்ல ஒரு விஷயம். அதனால் நம்ம சிறப்பாக செய்யணும். செய்வீங்களா? ஓகே. ஸோ நான் லெட்ஸ் ஆல், ஸோ எல்லாரும் நம்மளை ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாங்க, அடுத்த ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் ஆல் கிவ் them a very good clap. Shall we start? Yes sir. Do it properly. Yes sir.
only in the camp and also to be continued at your atmosphere, at your surroundings also. Will you do it? Yes, sir. Cleaning only in a camp will no way help you. This is to educate that we are supposed to pick up all the waste wherever you are. Okay? Yes, sir. It might be in a school campus, it might be in your house, it might be on the roads of your house, wherever you see. But see to that your safety is also most important. Yes or no? Yes, sir. Cleanliness is most important. Okay, you should not expect somebody to do this job. Okay, your principal or your vice principal or teachers coming up here, organizing NSS camp and making you do this process is not the right way. You have to do wherever you are. Okay? Yes, only sir. if it is clean, you can have a very clean and hygienic atmosphere and a hygienic and a very good health also. Yes or no? Yes, sir. Have you enjoyed? Yes, sir. So, these camps will give you a very good, a very good name to you, to the school, and will also give you a sense of social responsibility. Give a sense of social responsibility. Okay, this is also one of the education. Keep that in mind and see to that you keep your place clean and neat. Okay.